Hi, my name is Stacy Molnar, and I'm the elementary principal here at St. Johnsbury Academy, Jeju. Hello, my name is Carla Chavez, and I'm the assistant principal for the elementary school at St. Johnsbury Academy, Jeju. Hi, my name is Ben Marchetti, and I am the elementary EAL coach and EAL head of department. 안녕하세요. 저는 아날림이고요. 이번에 통역을 맡은 보조교사 아날림입니다. Welcome to our second virtual coffee morning. Today's topic is to explain SJA Jeju's language philosophy and EAL program in the elementary. We are so excited to share with you today all the wonderful experiences our students have when learning a new language and how we use students' mother tongue to develop a more proficient language acquisition for their language too, English. Bear with us as there are many videos in this presentation today, as we really wanted to show you real examples of the how we develop English language acquisition in the different grade levels and language levels. Remember, language proficiency takes a long time to acquire and can take up to 5 to 8 years before a person is truly proficient. Today, we will show you how to develop language for the long term. Language development is a long process, and developing a deep foundation of new language, as well as continuing to develop their academic language in their mother tongue. 초등학교에서 진행하는 두 번째 커피 모닝에 참석하신 것을 환영합니다. 오늘은 SJ 제주의 언어 철학과 초등학교 EAL 프로그램에 대하여 나누게 됩니다. 우리 학생들이 새로운 언어를 배울 때 겪는 모든 놀라운 경험들과 학생들이 모국어를 어떻게 사용하여 제2 언어인 영어를 더욱 능숙하게 습득하는지 여러분과 공유할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 학부모님들께 영상을 많이 보여드리게 될 텐데요. 저희가 어떻게 학년별 그리고 언어 수준별로 영어 습득 능력을 발전시키는지에 대한 실제 예시를 보여드리려고 합니다. 8년이라는 시간이 걸리게 됩니다. 오늘은 저희가 어떻게 장기적으로 언어를 발달시키는지 보여드리겠습니다. 언어 발달은 오랜 시간이 수반되며 모국어로 학문적 언어를 계속 발전시키는 것뿐만 아니라 새로운 언어의 깊은 기초를 발전시킵니다. 이로써 우리 학생들은 진정으로 이중 언어를 구사할 수 있게 되며 외국 대학에 쉽게 적응할 수 있게 되고 한국 내외 고위직을 취득할 수 있게 될 것입니다. Research shows the stronger your mother tongue is, the stronger your second or third languages become. Students who use their mother tongue language to make connections to their newly learned language actually learn at a faster rate, as they can make the comparison that would otherwise often be forgotten when learning in isolation or taking longer to understand. Making these connections allows for students to keep the newly gained knowledge with a deeper understanding. 저희의 철학은 모국어를 존중하는 것에서 시작합니다. 존중을 바탕으로 저희는 학생들이 모국어를 사용하여 영어의 기초를 튼튼히 다지는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 연구에 따르면 탄탄한 모국어를 갖출수록 탄탄한 제2 언어와 제3 언어를 습득하게 된다고 나와 있습니다. 모국어를 사용하여 새로 배운 언어에 연결을 시키는 학생들은 더 빠른 속도로 언어를 습득하게 되며 그렇지 않고 고립된 상태에서 배우게 되면 습득하지 못한 채 잊어버리게 되거나 이해하는 데 오랜 시간이 걸리게 됩니다. 이러한 연결고리를 만드는 것이 학생들이 새롭게 얻은 지식을 더 깊은 이해도와 함께 유지할 수 있도록 도와줍니다. SJA Jeju Elementary School is an EAL emerging program. This means that the language of instruction is English. However, we support students in the classroom with EAL teacher support and allowing for their mother tongue language to help and support in the development of their English language. Some believe that English-only environment is the best way for students to learn. However, this often limits the exposure of curriculum and may prevent higher-level thinking opportunities, which can cause anxiety, stress, and frustration for many students. An emergent dual language program allows for students to make connections, access higher levels of content and curriculum, and express their prior knowledge and experiences, all in a risk-taking, safe environment. We want our students to feel success, build confidence, and feel positive about their learning. SJ 제주 초등학교는 EAL 몰입형 프로그램으로 운영됩니다. 이는 가르치는 언어는 영어라는 것을 의미합니다만 저희는 EAL 선생님과 같이 학생들을 지원하며 학생들이 모국어 사용을 허용함으로써
새로운 영어 언어를 발전시키는 데 도움을 줍니다. 어떤 사람들은 영어만 사용하는 환경이 영어를 배우는 데 좋은 방법이라고 합니다. 하지만 이러한 환경은 커리큘럼을 배우고 더 높은 고차원의 사고 기회에 대한 이해도를 제한하고 많은 학생들에게 불안, 스트레스, 자존감을 줄 수 있습니다. 몰입형 이중 언어 프로그램은 학생들이 위험 감수적이고 안전한 환경에서 더 높은 수준의 콘텐츠와 커리큘럼에 접근하고 사전 지식과 경험을 표현할 수 있게 해줍니다. 저희들은 우리 학생들이 성공을 느끼고 자신감을 쌓고 학습에 대해 긍정적으로 느끼기를 바랍니다. Here's a video where a student is explaining a math concept of area in both English and Korean. Watch his body language and his confidence rise when sharing his understanding in Korean and then in English. 지금 보실 영상은 수학 면적에 대한 개념을 영어와 한국어로 설명하는 영상입니다. Here, 네모가 있어. If you multiply the sides, if it's a square, you get how much the area in here is. Okay, You so multiply now the- you can explain it in Korean. 이게 왜냐하면 이게 가로와 세로가 있을 거 아니야. 두 개를 곱하면 여기 안에 있는 게 나오겠지. 근데 이거 바뀌는 걸 어떻게 알아? 얘를 같이 아니다. 여기가 Do you 4, understand, Luna? Are you listening? Like if they are the same, like 4, 4, Mm-hmm. it's 16. So the area here is 16. Mm-hmm. Translanguaging is the process where students use both languages, their mother tongue or L1 and the L2 or second language, in this case English, that they are acquiring or learning. In this video, Dr. Ofelia Garcia, a professor and expert in the field of language acquisition and translanguaging, explains to us what is translanguaging and shares with us the importance of students being able to use both languages in the classroom to communicate what they know and can do. Let's take a look. Translanguaging은 학생들이 모국어 L1과 제2 외국어 L2, 여기서는 학생들이 배우려는 언어인 영어를 사용하는 과정입니다. 이 비디오에서 언어 습득과 트랜스랭귀징 분야의 교수 겸 전문가인 오펠리아 가르시아 박사는 우리에게 트랜스랭귀징이 무엇인지 설명하고 학생들이 알고 있는 것과 할 수 있는 것을 교실에서 두 가지 언어 모두 사용하여 의사소통할 수 있는 것이 중요하다고 말씀합니다. 영상으로 확인해 보겠습니다. Hi, my name is Ofelia Garcia. I'm professor of urban education here at the Graduate Center. And today I've been asked to discuss translanguaging. And I've been asked to discuss what it is and who can do it. So let's start with the first question. What is translanguaging? So translanguaging is the use of the children's full linguistic repertoire to make meaning without thinking of the fact that they have one language that is different from the other. So bilingual children have one language system with linguistic features that, of course, are associated with one language or the other, but they also learn to suppress certain features depending on the communicative situation in which they're at. Translanguaging is also a way of teaching, a pedagogy that builds on those fluid language practices that bilingual children have, a pedagogy that allows children, for example, to read in one language and then discuss in another, or to read in one language and write in another. So a way of using all the linguistic resources in order to make meaning. Translanguaging is learning the new language or L2 simultaneously and in conjunction with the mother tongue or L1 language. The image shown here shows what translanguaging is not. This image shows the L1 and L2 being used in isolation. Bilingual is not adding a second language learned in isolation, but rather learning them together. Translanguaging은 모국어 L1과 새로운 언어 L2를 동시에 배우는 것을 의미합니다. 보고 계시는 이미지는 Translanguaging이 아닌 것을 보여주고 있습니다. 이 이미지는 L1과 L2가 분리되어 사용되는 것을 보여주고 있습니다.
이중 언어는 고립되고 독립적인 상태에서 배운 제2 외국어가 추가되는 것이 아니라 함께 배우는 것입니다. Dr. Garcia explains how the two languages need to be learned alongside each other because if children learn them in isolation, they will not truly understand how to merge the two languages. The image shows a continuum of language acquisition. The first picture under stage 1 of the continuum shows the larger circle as the L1 or mother tongue language. This circle is very large because the learner has a strong foundation in their first language. The smaller circle is the L2 or English being learned, and the circle is small because the learner is just beginning to learn the second language. 가시아 박사는 아이들이 두 언어를 분리해서 배운다면 두 언어를 어떻게 융합해야 하는지 이해하지 못할 것이기에 두 언어를 어떻게 서로 함께 배워야 하는지 설명합니다. 이 이미지는 언어 습득의 분포도를 보여줍니다. 스테이지 1 아래 첫 번째 그림은 모국어 L1으로서 큰 원을 보여줍니다. 이 원은 학습자가 모국어에 대한 기초가 튼튼하기 때문에 매우 큽니다. 작은 원은 L2 영어를 배우는 것이고 학습자가 이제 막 제2 외국어를 배우기 시작했기 때문에 원이 작습니다. Under stages 2 and 3 of the continuum, the learner is growing in their acquisition of the second language, and the L1 and L2 circles show this by beginning to overlap in the Venn diagram. The learner is making connections between their first language and the second language, and often use methods such as code switching for decoding language and using a mix for better comprehension. As we move to the end of the continuum in stages 5 and 6, we can see that the circles are both the same size and are now touching. The learner now has a solid foundation in both languages and is bilingual. 스테이지 2와 3 아래 학습자가 제2 언어를 습득하는 과정에서 성장하고 있으며 L1과 L2는 벤 다이그램에서 겹치기 시작하는 것을 보여줍니다. 학습자는 모국어와 제2 외국어를 연결하고 있으며 더 나은 이해를 위해 코드 전환과 혼합 사용과 같은 방법을 자주 사용합니다. 5, 6 단계의 끝으로 이동하면서 원들이 같은 크기가 되었다는 점이 매우 감동적입니다. 학습자는 현재 두 언어 모두 기초가 탄탄하며 이중 언어를 구사하게 되었습니다. To further illustrate the importance of learning a new language in conjunction with your first language, let's look at the two images below this continuum. In the first image, you can see two half circles. This image shows us what language learning looks like when the learner does not have a solid foundation in their first language. Due to not having a solid foundation in their first language, the second language is also never fully developed. This learner is not proficient in either their first language or the second language. 모국어와 함께 새로운 언어를 배우는 것의 중요성을 더 잘 설명하기 위해 아래의 두 가지 이미지를 살펴보겠습니다. 첫 번째 이미지에서 두 개의 반원을 볼 수 있는데 이 이미지는 학습자가 첫 번째 언어에서 확고한 기초를 갖지 못했을 때 언어 학습이 어떤 모습인지 보여줍니다. 모국어에 탄탄한 기초가 없기 때문에 제2 언어도 결코 완전히 발달하지 못하고 있습니다. 이 학습자의 경우 모국어나 제2 외국어 둘 다 능숙하게 구사하지 못하게 됩니다. The last image shows us a picture of two full circles not touching. The learner is shown here as having a foundation in their first language and having acquired the second language. However, the circles are not touching, which shows that there are no connections being made between the two languages. They are considered two separate languages rather than having a one language and then using their full linguistic repertoire. They have been learned in isolation, often slowing down the learning process when acquiring a new language, as they are treated separately, and therefore students have to develop separate semantic systems, the meaning of a word, phrase, sentence, or text, and linguistic codes for their new language. 마지막 이미지는 두 개의 완전한 원이 닿지 않는 것을 보여주고 있습니다. 여기서 학습자는 모국어에 기초를 두고 제2 외국어를 습득한 것으로 보여지지만 두 언어 사이에 어떠한 연결점이 없다는 것을 보여줍니다. 이들은 하나의 언어를 가지고 있고 완전한 언어 레퍼토리를 사용하기보다는 두 개의 분리된 언어로 여겨집니다. 이들은 격리된 채 학습되어 새로운 언어를 습득할 때 과정을 늦추게 되고 학생들은 새로운 언어에 대한 별도의 의미 체계, 단어, 구문, 문장, 본문의 의미와 언어 코드를 다시 개발해야 합니다. We will now show a video on translanguaging that will explain how two languages work together in the classroom to support the new language being learned.
Please pay particular attention to the strategy on input, processing, output, as this is an example of how students build their learning in one language and transfer this knowledge to the other language, which is a powerful cognitive strategy. In this process, they are improving their academic skills in both languages. There will be further explanation regarding this strategy later on in our presentation. 이제 두 언어가 어떻게 교실에서 함께 배우고 있는 새로운 언어를 지원하는지를 설명하시는 영상을 보시게 됩니다. 학생들이 어떻게 한 언어로 학습을 하고 이 지식을 다른 언어로 전달하는 강력한 인지 전략인 input, processing, output, 습득하고 처리하고 보여주기를 이용하는지 특별히 주목하시기 바랍니다. 이 과정에서 학생들은 두 언어로 학업 능력을 향상시키고 있습니다. 이 전략 방법에 대한 설명은 잠시 후에 설명드리겠습니다. The first time I heard a description of translanguaging, I was like, what? No way. What is this crazy idea about mixing languages and letting the students use whatever they want in the classroom? I'm a university-trained language teacher, and my whole methodological background was founded on the principle of target language in the classroom. After extensive research and study, I realized that it isn't as crazy as it sounds. The crux of pedagogical translanguaging is accepting that languages can work together in the classroom rather than in competition, and teachers can plan strategically for students to use two languages for learning. There are many strategies teachers can use to integrate translanguaging into their classrooms. The first basic structure I train teachers to use is to vary the language of input, processing, and output in a learning cycle. An example. Imagine you are teaching a history class with learners from diverse language backgrounds. You allow the students to gather information on the topic in their own languages, and then bring them together for a group discussion in English about what they have learned. Then they work separately to write a story in their own language, and come together in groups again to rework the stories into English. In this way, they are building their learning through one language and transferring it to the other, a powerful cognitive strategy. And in the process, they are improving their academic skills in both languages. Translanguaging is an indispensable strategy for bilingual classrooms. It can also be used very successfully in multilingual classrooms. Translanguaging pedagogy is different with younger and older learners, but is beneficial for all ages. Implementing a translanguaging approach requires an openness to innovative practice as well as professional development and coaching. But to see it in action is to clearly understand the significant benefits for learners in terms of their own language development, their English development, their content learning, and their social development. Here is some research that shows the significant benefits of using the mother tongue, L1, while learning a second language, English, L2, resulting in a higher level of academic performance and success for our students. One piece of research that I would like to point out is a growing body of evidence from researchers around the world have shown that bilingual children exhibit significant cognitive advantages in comparison to monolingual children. 제2 외국어인 영어를 배우면서 모국어를 사용함으로써 학문적 성과와 성공이 더 높은 수준으로 이어진다는 것을 보여주는 연구 결과가 있습니다. 제가 강조하고 싶은 한 가지 연구 결과에 따르면 전 세계 연구자들이 이중언어 아동들이 단일 언어 아동들에 비해 유의미한 인지적 이점을 보여준다는 것을 보여주고 있다는 증거들이 점점 많아진다는 것입니다. In this video, you will see a student using both English and Korean in their writing. The ability to substitute the English word for the Korean word allows the student to continue their flow of writing. The student knew the words in Korean, and instead of stopping and looking up the word in English, he was able to continue his writing momentum and stay focused on his work. Once the writing was complete, he was able to go look up the word in English and make the connection to the word that he already knew in Korean. 이 영상에서 학생이 글쓰기 시간에 영어와 한국어를 모두 사용하는 것을 볼 수 있습니다. 영어 단어를 한국어 단어로 대체할 수 있는 능력은 학생들이 멈추지 않고 계속적으로 글쓰기를 할 수 있게 해줍니다. 학생은 한국어 단어를 알고 있었고 영어로 단어를 찾는 대신에 글쓰기를 계속하였고 작문에 집중할 수 있었습니다. 일단 글이 완성되면 학생은 영어로 된 단어를 찾아보고 한국어로 이미 알고 있는 단어들과 연결을 할 수 있게 됩니다.
Okay, so you were writing, and then here you used your Korean words? Yes. Now, why did you use Korean words there? Because I don't know this in English. Okay, so you put those in Korean, and then what did you do? And then I wrote it, and Miss Jessie told me this is this. Those were the English words for your Korean words? Yeah. And did that help you to learn those English words? Yes. Nice. Thank you very much. There are many benefits to translanguaging, one of the most important being that translanguaging does not separate English from the mother tongue, but instead views the two languages as a whole. Translanguaging encourages students to make connections between language 1 and language 2. It also allows for students and families to build on their cultural identities and develop connection between home and school. 트랜스랭귀징에는 다양한 이점이 있습니다. 그 중에 제일 중요한 점은 영어와 모국어를 분리시키는 것이 아닌 두 언어를 전체적으로 본다는 것입니다. 트랜스랭귀징은 학생들이 모국어와 제2 언어를 연결하도록 장려합니다. 이로 하여금 학생들과 가족들이 문화적 정체성을 쌓고 가정과 학교 사이의 관계를 발전시킬 수 있도록 도와줍니다. Curriculum and content are more accessible to bilingual or multilingual learners as they are continuously building their academic language skills in both languages. To reach grade level standards, lessons are scaffolded or supported with language learning strategies and allow learners to participate in content-rich learning rather than simplifying the curriculum. 커리큘럼과 콘텐츠는 두 언어의 학문적 언어 능력을 지속적으로 쌓아가기 때문에 두 개, 국어나 다국어 학습자가 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 학령 수준 기준에 도달하기 위해 학습을 발판 삼아 어학 학습 전략으로 시원하고 학습자가 교육 과정을 단순화하기보다는 콘텐츠가 풍부한 학습에 참여할 수 있도록 합니다. In this video, the teacher is helping students make connections within the lesson. She is asking them to make a cultural connection in helping to explain the concept of partner work and items that go well together. Students were able to use their own personal references in Korea to make a connection of their own personal experiences. 이 영상에서 선생님은 수업 레슨 내에서 연결점을 찾게 도와주고 있습니다. 파트너 일의 개념과 함께 잘 어울리는 아이템을 설명하는데 이해를 도와주는 문화적 연계점 예시를 물어보고 있습니다. 학생들은 한국에서 자신의 개인적 참고 자료를 이용하여 개인적 경험을 연결시킬 수 있었습니다. Something that this and this go together each time. In Korea, what would something be that goes together? Like peanut butter, like I don't usually just eat peanut butter. Jelly, I don't usually just eat jelly. I usually have them together. They go together like peas and carrots. They go together like peanut butter and jelly. Is there something in Korea that you're like, oh, this and this perfectly matched, always together, always amazing? Ellie, what do you think goes together perfectly? 비빔밥. Bibimbap! And what? And ramen. Bibimbap and ramen! Oh, I love it. Delicious. You can be gim, I'll be bop. You be bop, I'll be gim. japchae and kimbap. Japchae and kimbap. I do love japchae all the time. Japchae and just japchae. Japchae and more japchae. So delightful. Alex, they're okay. They're not my favorite, but jjajangmyeon and 단무지. 단무지. Is it with a D? Wait, can you write it down? Yeah, we should write it down, shouldn't we? Do you know how to spell it? Yes. Will you write it? Yeah, so Korean. 네. I know it's 주황색으로 해요. Yeah. 쌈밥. Okay. 쌈밥. Yeah, correct. Okay, I need somebody to write. Somebody else. When the students
are asked to write their examples on the board, it is written in Hangul. This is an excellent example of how the two languages are being learned as a whole. Later in the video, they will have visual representation in English, Korean, and Chinese. 학생에게 보드에 예시를 적어달라고 부탁했을 때 한글로 표기된 것을 확인하셨을 것입니다. 이는 두 언어가 전체적으로 어떻게 학습되고 있는지를 보여주는 훌륭한 예시입니다. 영상 후반에는 영어, 한국어, 중국어로 시각적 자료를 갖고 있게 된 것을 확인할 수 있습니다. Teachers use many different strategies to implement learning in their classrooms. These include strategies that support translanguaging and second language acquisition. These strategies are good for all learners, whether they are proficient in the English language or are emerging English language learners. 선생님들은 교실에서 학습을 실행하기 위해 다양한 전략들을 사용하며 트랜스랭귀징과 제2언어 습득을 지원하는 전략을 포함합니다. 이러한 전략은 영어에 능숙한 학생이든 새로이 배우는 학생이든지 상관없이 모든 학습자들에게 좋은 방법입니다. Heterogeneous and homogeneous groupings allow learners to use their own language to participate in deeper understanding of the lessons being taught and to continue to acquire new academic language in both English and their home language. Differentiating and scaffolding lessons give students the same opportunity to access the full curriculum and meet the grade level standards. 이질적이고 동질적인 그룹화는 학습자들이 그들 자신의 언어를 사용하여 가르치고 있는 수업에 대한 더 깊은 이해도를 갖고 참여하여 영어와 모국어를 둘 다 새로운 학습적 언어를 계속 습득할 수 있도록 합니다. 차별화 수업과 비교 설정 수업을 통해 전체 커리큘럼과 학년별 기준에 다다를 수 있는 기회를 주게 됩니다. This video shows one of our grade 1 EAL teachers working in a small group on a science concept. Mr. Mallory is labeling the diagram of a plant through conversation with the students around what plants need to grow. Students are sharing their knowledge about what plants need in both English and Korean as Mr. Mallory labels the plant in English and Hangul. 이 영상은 1학년 EAL 선생님들 중 한 분이 소규모로 과학 개념에 대해 설명하고 있는 것을 보여줍니다. 말로리 선생님께서 식물이 자라기 위해 필요한 것에 대해 학생들과 대화를 통하여 식물의 도표에 라벨을 붙이고 있습니다. 말로리 선생님께서 식물의 영어와 한글로 라벨을 붙이면서 학생들은 식물이 필요한 것을 영어와 한국어로 토론을 하고 있습니다. Korean is 씨앗. shio. But what does that mean? 옷이 아니라 씨앗. What do we do with seeds? What do we do with seeds? grow. They grow. Grow Okay. the flower. So seeds grow. Where do seeds grow? Where do we put them? Down. Down? Down where? 아니, down soil. Ooh, soil. And I heard you say the word in Korean. Soil is soil. Okay, so they grow in the soil. Anthony, what word did you say in Korean? Down. Down. I thought I heard you say Down. poop. Like in the dirt? Yes. Yes. So that would be the Korean word for it. But what can we say in English? Soil. Soil. Can I hear everybody say that? Soil. Soil. Good. This slide shares many of the strategies for language learning such as word walls, graphic organizers, visual thinking strategies, and multilingual resources to support learning. These are used within the classroom and are taught and implemented by both classroom and EAL teachers. 이 화면에서는 단어들을 벽에 붙여놓은 워드월, 그래픽 오가나이저, 시각적 사고 전략법, 학습 지원을 위한 다국어 자료 등 언어 학습을 위한 전략들을 다루고 있습니다. 이와 같은 전략법들은 담임 선생님과 EAL 선생님께서 교실 내에서 사용하고 있습니다. The following video shares how learners acquire a second language through music and movement. This is shown in our pre-K4 classroom with a review of the calendar and a fun song with actions. In the kindergarten classroom, the teacher is working one-on-one with a student on their reading. Listen carefully as you hear the teacher use Korean to help with gaining the attention of the student to use the pointer power reading strategy. 다음 영상은 학습자가 음악과 동작을 통해 제2 외국어를 습득하는 방법을 보여주고 있습니다. 달력을 복습하고
율동과 함께 신나는 노래를 통해서 수업을 하고 있는 PK4 교실입니다. 유치원 교실에서 선생님들이 학생과 함께 1대1로 독서를 하고 있습니다. 포인터, 파워 리딩 전략법을 이용하여 학생의 집중력을 얻기 위해 한국어를 사용하는 선생님의 말씀을 주의 깊게 들어보세요. One hands on top. Look at me. Shall we do the days of the week? Okay. Inside voices. Days of the week. 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 There's Sunday and there's Monday. There's Tuesday and there's Wednesday. There's Thursday and there's Friday. And then Saturday. Okay. 46, 47, 38, 49. Skidamarinky dinky dink, skidamarinky doo, I love you. Skidamarinky dinky dink, skidamarinky doo, I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Where does it say ice cream? Oh, does this say ice cream? Where does it say? Do it again, ready? Show me your pointer power. Show me your pointer finger. Hello, Mr. Chase. Here. Pointer finger. Let me see. Ready? Ice cream. What does this say? Yeah. Mom. I like hopping. Yes, I do. I like hopping. 쉬운 거 만들어. 어려운 것도 좋은 거야. 맞아. 어려운 건 있는데 잘할 수 있지만 난 Our EAL program was intentionally designed according to current research and best practices and follows our language policy and guiding principles. Therefore, we designed a robust EAL program currently with 9 EAL teachers for grades 1 to 5. The EAL teachers co-plan and co-teach with homeroom teachers to ensure that all students' language needs are being met. We do not have separate EAL classes because we do not want our English language learners to miss any class instruction and fall further behind their classmates. We scaffold and differentiate for all students because all students are learning language, whether they are beginner English speakers, intermediate English speakers, or native English speakers. We believe in additive bilingualism, which means that we are adding another language and not subtracting or replacing the home language. This is why translanguaging is so important to our language philosophy. There are many other ways our EAL teachers support our students' English language acquisition. 학교의 EAL 프로그램은 연구와 모범 사례들을 따라 설계되었으며 학교의 언어 정책 및 지침 원칙을 준수하고 있습니다. 따라서 학교는 현재 9명의 EAL 선생님들과 함께 1학년에서부터 5학년을 위한 강력한 EAL 프로그램을 설계하였습니다. EAL 선생님들은 모든 학생들의 언어 욕구가 충족되고 있는지 확인하기 위해 담임 선생님들과 공동으로 수업 계획을 하고 공동으로 수업을 합니다. 우리는 우리 영어 학습자들이 어떠한 수업도 놓치지 않고 학급 친구들에게 뒤처지는 것을 바라지 않기 때문에 별도의 EAL 수업 과목은 없습니다. 학교는 모든 학생들이 초급 영어, 중급 영어 또는 모국어 사용자인지에 따라 기준을 세우고 수준별 수업을 제공합니다. 학교는 모국어를 빼거나 대체하지 않고 다른 언어를 더하고 있다는 것을 의미하는 가산적 이중 언어를 믿습니다. 이는 학교의 언어 철학에 Translanguaging이 중요한 이유입니다. EAL 선생님들은 학생들의 영어 습득을 지원하는 다양한 방법을 갖고 있습니다.
During the input stage, EAL teachers support translanguaging by ensuring students are aware of what is required of them because all instruction is in English. This may mean some materials are translated or the ATs may clarify and check in Korean for understanding of the instructions. During the processing stage, EAL teachers support translanguaging by allowing students to process information using any language so they are able to use all their linguistic resources to develop understandings, by encouraging students to see connections between their languages and thus to better understand how languages are structured and organized, and by structuring dialogue with peers in English or their L1 if needed. During the output stage, EAL teachers support translanguaging by encouraging students to share in as much English as they can. 인풋 단계에서 EAL 선생님들은 다음과 같은 방법으로 트랜스랭귀징을 지원합니다. 모든 수업은 영어로 되어 있기 때문에 학생들이 무엇을 요구하는지 확실히 알 수 있도록 합니다. 이는 일부 자료가 번역되거나 보조 선생님들께서 수업 내용의 이해를 돕기 위해 한글로 다시 설명하거나 확인할 수 있음을 의미합니다. 프로세싱 단계에서 EAL 선생님들은 다음과 같은 방법으로 트랜스랭귀징을 지원합니다. 학생들이 어떤 언어로든 정보를 처리할 수 있도록 하여 모든 언어 자원을 사용하여 이해력을 발달할 수 있도록 합니다. 학생들이 언어 간의 연결을 찾을 수 있도록 장려함으로써 언어가 어떻게 구성되고 조직되는지 더 잘 이해할 수 있도록 합니다. 필요한 경우 영어 또는 L1로 대화를 나누게 합니다. 아웃풋 단계에서는 EAL 선생님들은 다음과 같은 방법으로 트랜스랭귀징을 지원합니다. 학생들에게 가능한 많은 영어 사용을 권장합니다. This is a video of a fourth grade guided reading group and a student learning new vocabulary by making the connection with the Korean word for better understanding. We teach our students to ask for support in English, but we allow our students to process in Korean to ensure understanding before moving on in English. 이 영상은 4학년 리딩 그룹에서 학생이 한국어 단어와의 연계를 통해 새로운 어휘를 익히는 장면입니다. 학교는 우리 학생들이 영어로 도움을 요청하도록 가르치지만 학생들이 한국어로 먼저 이해하고 영어로 소화할 수 있도록 하기도 합니다. Miss Connie, what is porch? Porch? Porch is the front part of a house that has stairs that go down to the ground. I still don't understand. Oh, would you like to ask Miss Suyeon? Yes. Okay, let's ask. Miss Suyeon, what is porch in Korean? 현관. Oh. Does that help? Yes, I Good. understand. I'm glad you understand now. Okay. During a previous parent coffee morning that many of you attended, we looked at some map data that compared the achievement scores of SJA Jeju, the green line, to the US norms, the yellow line, the international norms, the red line, and the international schools in Korea, the blue line. Here we see the map data for the language usage test on the left and the reading test on the right. Notice that the other trend lines are all similar in shape, while SJA Jeju seems to drop before significantly increasing by the end of 8th grade. This drop is likely due to the fact that our students are developing two languages when other schools only develop English. Now you are probably wondering why our school is below other Korean schools. We are a new school and some of our students start at a lower level of English, but ultimately they are learning at a much faster rate. While this data shows our current achievement, what is even more important and more powerful is if we look at our growth and how much our students are growing from year to year compared to other students. 이전에 커피 모닝에서 참석하신 많은 학부모님들이 SJA 제주 녹색선의 성취도 점수와 미국 평균 노란 선, 다른 외국의 국제학교들의 평균 빨간 선, 그리고 한국에 있는 다른 국제학교들 파란 선을 비교한 맵 데이터를 확인하셨습니다. 여기 왼쪽에는 언어 사용에 대해, 그리고 오른쪽에는 읽기 시험에 대한 맵 자료를 보실 수 있습니다.
여기 다른 트렌드 라인은 모두 비슷한 형태인 반면 SJ 제주는 8학년이 끝날 때쯤에 크게 늘어나는 것을 보이는 것을 주목해 두세요. 이 드랍은 다른 학교 학생들이 영어에만 집중할 때 우리 학생들은 두 가지 언어를 개발하고 있기 때문입니다. 아마도 지금 왜 우리 학교는 다른 한국 학교보다 낮을까 궁금해 하실 겁니다. 우리는 새롭게 시작한 학교이며 일부 학생들은 낮은 레벨의 영어 수준으로 시작하지만 궁극적으로 이 학생들은 훨씬 빠른 속도로 배우고 있습니다. 이 자료는 현재 우리의 성과를 보여주고 있지만 더 중요하고 강력한 것은 이 지표가 다른 학생들에 비해 매해 얼마나 더 성장하고 있는가를 보여주는 것입니다. This language usage map report shows our SJA grade level student growth from the fall of 2019 to the fall of 2020, represented as the blue bars, compared to the grade level norms projected growth, represented as the yellow diamonds. Notice how all our grade levels exceeded the projected growth. Let's take a closer look at the conditional growth percentile for the fourth graders. It is 99%. This means that the language usage for our fourth graders as a whole group grew more than 99% of all other fourth graders who started with the same average score. This means that our students overall are learning at the fastest recorded rate. 이 언어 사용 맵 보고서는 우리 SJA 학년 레벨에 따른 성장률을 보여주는데 파란색 선은 2019년 가을부터 2020년 가을까지 SJA 학생들의 성장을 뜻하며 학생 평균 성장률을 보여주는 노란색 다이아몬드 모양의 비교 볼 수 있습니다. 모든 학년 학생들이 예상 성장률을 초과한 것에 주목해 주세요. 더 자세히 살펴보시면 4학년 학생들의 100분위 등수 성장률은 99%입니다. 이는 다른 4학년 학생들의 언어 사용이 전체 그룹을 기준으로 봤을 때 같은 평균 점수에서 시작한 다른 4학년 학생들보다 99% 이상이나 성장했다는 수치를 보여주는 것입니다. Now, let's look at our reading growth report. The conditional growth percentile for reading is similar to the language usage report. This means that the reading of our fourth graders as a whole group grew more than 95% of all other fourth graders who started with the same average score. Next, notice how the grade level norms projected growth decreased every year. This is normal. However, SJA's growth from grade 5 to 8 actually increases. This shows incredible growth. At this rate, our students are continuing to grow at a high rate while other schools are leveling off. This is likely due to our language policy and the fact that our students are becoming fully bilingual. Research shows that bilingual people have greater cognitive capacity than monolingual people, which is what other international schools produce with their English-only policies. This data affirms that our language policy and philosophy are indeed what is best for our students in the long run. This growth rate projects that our students will continue to grow and achieve higher than other schools. 이제 읽기 성장 보고서를 보시겠습니다. 읽기 성장 퍼센트가 언어 사용 리포트와 유사합니다. 이것은 우리 전체 4학년 학생들의 읽기가 비슷한 평균의 점수에서 시작한 다른 4학년 학생들보다 95%나 증가했음을 뜻합니다. 다음으로 학년 표적 성장률이 매년 감소되는 것을 확인해 주세요. 이는 정상적인 현상입니다. 하지만 우리 SJA 5학년부터 8학년까지의 학생들의 성장률은 올라갔습니다. 이것은 굉장한 성장을 보여주고 있습니다. 지금 이 데이터를 보시면 다른 학교는 평준화되는 반면 우리 학생들이 높은 비율로 성장하고 있음을 확인하실 수 있습니다. 이것은 우리 언어 정책이 잘 이루어져 우리 학생들이 완전히 이중 언어화되고 있다는 것을 보여주는 것입니다. 연구 결과에 따르면 이중 언어 사용자들이 단일 언어 사용자보다, 즉 다른 국제학교의 영어 전용 정책을 따르는 단일 언어 사용자보다 인지 능력이 훨씬 뛰어납니다. 이 데이터는 우리의 언어 정책과 철학이 장기간으로 볼 때
학생들에게 아주 좋은 방법이라는 것을 확인해 줍니다. 이 성장률은 우리 학생들이 다른 학교 학생들보다 더 높은 성장을 성취할 수 있다는 것을 반영합니다. Here's our last video showing how language support is given with an assistant teacher. The AT is working with two students in their writing. You can see in the video that she is using and modeling both Korean and English. When a student asked a question in Korean, she answered back in English. She showed sentence structure with present and past tenses. She also used sentence starters to support their writing. 이제 보조 선생님과의 지원이 어떻게 이루어지는지에 대해 마지막 비디오를 보시겠습니다. AT 선생님께서 두 학생의 글쓰기를 도와주고 계십니다. 비디오에서 선생님이 어떻게 한국어와 영어 두 가지를 사용해 학생을 돕는지에 대한 예시를 보실 수 있습니다. 학생이 한국어로 질문을 하면 선생님은 영어로 대답합니다. 선생님은 현재와 과거 시제를 사용해 문장 구조를 보여줍니다. 또한 글쓰기를 도와주시기 위해 문장을 어떻게 시작하면 좋을지 도와주시기도 합니다. Let's talk about the feeling. How do you feel? I felt speed problem, feel past tense, felt. In the past tense. Feel what? I'm really nervous because. What was it? Why did you feel nervous in the movie theater? 왜 nervous했죠? 왜 긴장했지? Not sure. I wasn't sure. 확신하지 않았어. If the movie was good or not. 영화가 좋은지 아닌지. I wasn't sure. I wasn't sure. But so what is another problem in France? You have a problem in the airplane, and what? I went to France and I have a problem at France. What happened? And I have a solution to end. This is an excellent snapshot of how students are being supported in the classroom with their language learning and the amount of small group and individual support students are given throughout the day. 비디오를 보시면서 학생들이 어떻게 얼마나 하루 동안에 소그룹과 또 개인별로 언어 학습을 지원받는지 보실 수 있는 좋은 예시입니다. This concludes our presentation on our language philosophy and EAL program. We hope that we have been able to explain our philosophy and the importance of translanguaging that is implemented here at the school. We will now open up the chat for questions as well as answer the questions that were asked through the invite that was sent out last week. 이것으로 저희의 언어 철학과 EAL 프로그램에 대한 발표를 마치겠습니다. 저희의 철학과 우리 학교에서 시행하고 있는 이중 언어의 중요성에 대해 설명이 되었기를 바랍니다. 이제 질문 시간을 통해 지난주에 설문을 통해 받은 질문에 대한 답을 시간을 가지도록 하겠습니다. So we are going to go ahead and start answering some of the questions that we received through the presentation. 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. So I'll begin with the first question that was asked. The question asks us, does translanguaging mean education in two languages in the classroom? 첫 번째 질문으로는 교실 내에서 두 가지 언어로 교육이 되는지에 대한 질문이었는데요. The answer to that is that translanguaging does not separate English from the home language and vice versa. The languages are taught as a whole. 트랜스랭귀징은 언어를 두 가지로 분리를 하는 것이 아닌 하나의 전체적인 큰 의미로 하나의 언어로 생각하고 변화하는 그런 과정을 얘기합니다. There is also a question around asking for research on translanguaging. There's plenty of research out there, and we are happy to provide links for it. The majority of research is in English,
So we can send that out to everyone, and you can take a look at that and try and translate that at home. 지금 연구 자료나 논문 자료를 요청하시는 학부모님도 계셨는데요. 저희가 가지고 있는 자료들은 전부 다 영문으로 지금 되어 있기 때문에 링크는 공유 드릴 수 있고요. 궁금하시면은 번역을 찾아서 보시면 되겠습니다. Another question that we received was asking how we do use the mother tongue in school and in education. I believe that many of the videos that we shared with you today describe and share with you and show how translanguaging works in the classroom and how it's used by both teachers and students. 모국어는 어떻게 진행을 하고 있는지에 대한 질문에 대해서는 학부모님들께서 영상과 프레젠테이션으로 확인을 하셨다시피 트랜스랭귀징을 이용을 하면서 모국어와 아이들이 새롭게 배우고 있는 영어 두 가지 언어를 복합적으로 사용을 하면서 교육을 하고 있는 것을 확인하실 수 있었습니다. The next question talks about using dual language and does it take more time and energy from the teacher and the students in the classroom, as well as are teachers specialized in this type of training and translanguaging? I'd like to first start by saying that as a school, this is a philosophy that we believe in, that we spend a lot of time in our professional development talking about. It's something that we start at the school year during orientation, and it's something that we do throughout the whole school year in discussions about EAL, our program, our strategies, and the way that we do use both languages. 이중 언어를 사용을 하는 것이 선생님들께 조금 더 힘이 드는지, 그리고 저희 선생님들은 트랜스랭귀징에 관련을 해서 교육을 받았는지에 대한 질문이 있었는데요. 저희는 학교로서 믿고 있는 철학이기 때문에 이러한 철학들을 PD, 선생님들께 직무 교육을 제공을 함으로써 저희들이 어떻게 아이들에게 가르침을 줘야 될지 많이 공부를 하고요. 학년 이제 오리엔테이션 시간, 학교를 시작하기 전에도 선생님들과 이런 내용을 나누기도 하고 학년 내내 선생님들과 같이 직무 교육을 하면서 어떤 식으로 저희가 EAL 프로그램을 지금 제공을 할 수 있는지에 대해서 많은 논의를 하고 교육하는 시간을 갖고 있습니다. As we say in the international teaching world, we are all EAL teachers. No matter where you go in teaching in any country, you're always that teacher of helping students to learn a second language, most likely English. 국제학교에 다니고 계시는 선생님들 같은 경우는 본인이 모국어를 가르치는 것이 아닌 상황에 대해서는 모든 선생님들이 전부 다 EAL 선생님이십니다. 그래서 저희 학교 선생님들 같은 경우에도 영어를 배우려는 학생들에게 수업을 가르치고 있기 때문에 저희 교사 선생님들은 전부 다 EAL 선생님이라고 생각하시면 되겠습니다. And lastly, to address the question, does it take more time? No, it does not. It actually saves time in being able to use both languages rather than trying to struggle with a student who doesn't understand, doesn't have the vocabulary. We're giving them access to content that they would not have. And it would take just as long if it was just an English-only environment, if not longer. 그래서 이렇게 듀얼 랭귀지로 수업을 가르치는 것이 조금 더 시간이 오래 걸리냐라는 질문에는 전혀 그렇지 않다고 답변을 해주셨고요. 오히려 두 가지 언어로 아이들에게 교육을 하고 있기 때문에 아이들이 전부 다 각 지금 현재 가지고 있는 지식에 빨리 접속을 하여서 이게 어떤 내용인지 어떠한 단어인지 쉽게 알 수 있기 때문에 조금 더 선생님들 더 빠르고 학생들에게도 더 많이 도움이 되고 더 빠르게 정보를 습득할 수 있게 됩니다. I'd like to add to that. Yes, we have amazing classroom teachers and amazing assistant teachers who have received extensive training in translanguaging. 그래서 한 가지 더 지금 덧붙여서 말씀드리고 싶은 부분에 대해서는 저희 선생님들이 트랜스랭귀징에 대해서 잘 알고 있느냐라는 질문인데요. 저희 선생님들 전부 다 너무 훌륭하시고 고졸교사 선생님들도 전부 다 훈련을 받으신 선생님들이시고요. 이거 관련해가지고 정말 엄청나게 많은 양의 트레이닝을 전부 다 받고 계십니다. And what we have that many schools do not have, we have the best EAL teachers in the world and more EAL teachers than many schools have, and they are specialists in language acquisition and in translanguaging.
그리고 저희 학교에서만이라고 강조를 해주셨는데요. 저희 학교에서는 다른 학교에 비해 EAL 선생님들이 전부 다 너무 많이 계시고요. 그리고 저희 학교에 지금 근무하고 계시는 EAL 선생님들이 전부 다 언어 쪽으로 전부 다 특별화되신 선생님들이기 때문에 정말 최강의 EAL 선생님들을 지금 보유하고 있다고 말씀해 주셨습니다. Our next questions refer to how this works for our Chinese students and our native English students, which is a great question. The Chinese students we continue to support in their language one, just as we do for our Korean students. So they do have native Chinese every single day. 그래서 중국 학생과 이제 영어로 모국어를 사용하는 친구들은 어떻게 학교에서 서포트를 하고 있는지에 대한 질문에 대해서는 중국어 학생의 경우에는 저희가 지속적으로 도움을 주려고 하고 있고요. 중국어 학생의 네이티브 언어, 그러니까 모국어인 중국어 수업을 지속적으로 제공을 하고 있습니다. We use the same strategies with all of our students in the classroom, and we allow as much as possible to make sure that things are translated in Korean and Chinese. 그래서 모든 학생들에게 최대한 같은 저희의 철학을 제공을 하기 위해서 중국어로도 가능한 번역을 해서 아이들이 공부를 할 수 있도록 지금 제공을 하고 있습니다. For our native English learners, they actually have the same concepts of translanguaging, but the other way. Their language one is English, and their language two is Korean. 모국어로 영어를 하고 있는 친구들 같은 경우에는 저희랑 조금 한국에 있는 친구들과 조금 다른 방향이 아닌 같은 방향으로 진행이 되는데요. 다만 이제 L1이 이 친구들에게는 모국어가 영어가 되는 거고요. L2인 제2 외국어가 이제 한국어가 되겠습니다. And for Chinese learners, they are actually multilingual learners, meaning that they are learning 3 languages at the same time. They're learning in Korean, they're learning in Chinese, and they're learning in English. 중국인 친구들 같은 경우에는 저희 다른 친구들과는 조금 더 특별하게 3가지 닭의 국어를 지금 배우게 되는데요. 한국어, 중국어, 그 다음에 영어까지 3개의 국어를 한꺼번에 지금 배우고 있는 상황입니다. The next question we'll address is who checks if translanguaging is correctly done in the classroom, and if in the ATs, and a question kind of asking about the ATs in the middle school. This question has largely been addressed previously, but the EAL department works closely with homeroom teachers and the ATs to ensure that translanguaging and other language learning best strategies are being implemented in the classroom. We do this through co-planning and co-teaching, and there's many models of the co-teaching that we go in, and we are working every day with homeroom teachers, teaching together, teaching in small groups, or supporting individual students. 6번째로 이제 트랜스랭귀징이 교실에서 전부 잘 이용이 되고 있는지에 대해서는 확인을 어떻게 하는지에 대한 질문인데요. 저희 EAL 선생님들 같은 경우는 담임 선생님들과 보조교사 선생님들과 굉장히 가깝게 항상 같이 일을 하고 계시고요. 선생님들과 같이 일을 하시면서 이런 어떠한 전략들이 지금 잘 이용이 되고 있고 어떤 식으로 아이들에게 도움을 주고 있는지 항상 같이 일하시면서 확인을 하고 계시고요. 코티칭이라든지 코플래닝 같이 선생님들과 함께 수업 계획을 하고요. 같이 수업을 함으로써 아이들에게 최고의 지금 전략 방법들을 제공을 하고 있기 때문에 매일매일 같이 일을 하고 있는 부분이라서 항상 저희는 어떻게 진행이 되고 있는지 확인을 하고 모니터하고 있는 상황이라고 해줬습니다. And I would add to that our principals, Ms. Molnar, Ms. Chavez, ultimately they ensure that the best instruction is happening in all of our classrooms in elementary. They oversee our EAL department, and they visit classrooms on a regular basis to observe and ensure that the instruction happening is what it should be. 덧붙여서 말씀해 주신 사항은 저희 교장 선생님과 교감 선생님이 항상 교육에 관해서는 제일 장이기 때문에 어떠한 수업이 이루어지고 있고 어떠한 가르침을 받고 있는지에 대해서는 제일 잘 알고 계시고요. 교실에 수시로 선생님들이 지금 들어가셔서 어떻게 수업을 하고 있는지 확인을 하고 계시기 때문에 수업이 잘 이루어지고 있는지에 대한 부분은 걱정이 없다 하셨습니다. I'll answer the next couple of questions. The next question is there an EAL program in middle school? 다음으로는 중학교에 EAL 프로그램이 있는지에 대한 질문인데요.
The answer is yes. Our EAL program is designed to support our students throughout school, but as students get older, their needs for language support change. As they build fluency and competence in both languages, and they get to middle school, we do still support with EAL and the EAL department. However, our focus tends to move to higher academic language because their foundation in English is much stronger coming out of the elementary school. 그래서 중학교로 넘어가면서 고등학교로 아이들의 성장함에 따라서 학생들이 영어에 대한 그런 지식이라든지 능숙도가 달라지기 때문에 친구들에게 도움을 주는 방향이 조금씩 변환이 된다고 말씀해 주셨어요. 학생들이 영어를 배우는 것이 처음에 목적이었다면 그 이후로 학생들이 고학년이 되고 나서부터는 학업적으로 더 높은 고차원의 사고를 할 수 있는 그런 방향으로 전환이 된다고 해주셨고요. 중학교, 고등학교 전부 다 EAL 프로그램은 있다고 해주셨습니다. So the next questions are about the data that was displayed during the presentation. The first one says, we are only 3 years old. We're a new school. So is it correct that 8th grade records show the result of translanguaging? 다음 질문으로는 저희가 비교적 어린 신규 학교인데요. 8학년 학생들이 보여주고 있는 자료들이 트랜스랭귀징을 이용한 결과인지에 대한 질문이 있었습니다. And the answer is yes, and it's not just 8th grade. The strong results that we're seeing, and I don't just mean strong, these results are exceptional. They place us in the top tier of schools in the world for the results we are getting with language for students at every grade level. It is not just 8th grade. And the fact that we are seeing results this high and we are only 3 years old tells us not only are we doing great work, but we are going to continue to see better and better results as we've had students for more and more years. 그 질문에 대해서는 맞다고 말씀을 해주셨고요. 8학년뿐만이 아니고 전 학년을 통틀어서 훌륭한 지금 결과들을 보여주고 있다고 말씀해 주셨어요. 지금 보여드렸던 자료 같은 경우는 강력하고 잘한다 뿐만이 아니고 정말 놀랍고 최상의 것이라고 지금 말씀을 해주셨고요. 이것이 세계적으로 비교를 했을 때 저희 학교가 지금 최상순위에 있다는 걸 보여준다고 말씀해 주셨고 모든 학년을 통틀어서 지금 평균보다 항상 웃도는 그런 성장률을 보여주면서 3년밖에 되지 않은 신생학교가 이러한 결과를 내고 있다는 것이 굉장히 좀 훌륭한 결과를 낳고 있는 저희가 정말 지금 하고 있는 프로그램들이 정말 잘 이루어지고 있고 앞으로 계속적인 서포트를 해주실 경우에 저희가 앞으로 더 많은 성장을 하게 될 거라는 그런 말씀을 해주셨습니다. And the last question in this series of questions that I'll answer is a big question. A few people have asked, why aren't you an English-only school? We believe that our kid will learn more in an English-only school. 저희 질문으로 들어온 것 중에 좀 크게 생각한다고 생각하는 부분이 왜 저희 학교는 영어만 쓰는 학교가 아닌가요? 라는 질문이 있었는데요. Well, I'll start by saying I think we all have common goals. Our goals are that our students are highly proficient in English, that they are highly prepared when they graduate from our school, and that they are able to access the best universities in the United States, in Korea, and around the world. 저희가 지금 학부모님들께서 말씀해 주시는 영어를 오직 사용하실 경우에 영어를 더 빨리 늘는 게 아니냐 하는 그런 질문에도 저희가 학부모님들과 지금 같은 공통된 목표를 갖고 있다는 것을 말씀을 해 주셨는데요. 저희도 학부모님들과 똑같이 우리 학생들이 영어를 굉장히 능숙하게 얘기해 주시면 좋겠고 영어로 완벽한 준비가 되어서 이 학생들이 미국이나 한국에 각국에 있는 세계 최순위의 학교에 들어가게 되는 것이 저희 또한 목표라고 해줬습니다. At SJA Jeju, we will do what is best for students in the long run. 저희 SJ 제주에서는 장기적으로 판단했을 경우에 우리 학생들이 어떤 것이 제일 최고인지 최선인지를 판단을 해서 친구들에게 제공을 한다고 하였습니다. Our graduates will be smarter, they will be more prepared, and they will be more successful than students who graduate from monolingual schools. 저희 학교 학생들은 이제 더 높은 성적을 들여낼 거고요. 더 훌륭한 그런 결과들을 내게 될 거라고 말씀해 주셨습니다. Our data already shows
that our students are learning more and they are learning faster than students at monolingual schools. 데이터에서 확인하실 수 있다시피 벌써 저희 학생들은 더 많은 공부를 하고 있고요. 더 빠른 성장률을 보여주고 있습니다. We are not going to compromise what is best for our students in the long run just to achieve short-term benefits. 저희는 단기적으로 더 빠른 성장률을 보여주기 위함을 목적으로 장기적으로 학생들에게 더 도움이 되는 방향이 있음에도 불구하고 더 단기적인 목표로 저희가 학생들에게 줄 수 있는 그런 최고의 학습을 협상하거나 타협해서 방향을 변환을 하는 일은 없다고 했습니다. If you want to invest in the best education for your child and you are willing to invest for at least 5 years, 3 to 5 years minimum, then SJA Jeju is the best choice for you. 자녀들에게 투자를 하고 싶고 저희와 함께 5년, 최소한 5년 정도 함께 여정을 하고 싶으신 분들에 대해서는 저희 학교는 자녀들을 위해서 최상의 학교라고 말씀드릴 수 있습니다. If you desire, however, to have only short-term benefits, it is true that students can learn more quickly at first in an English-only immersion environment. This would be like a Hagwon or an English-only school. 단기적인 목표로 단기적인 이점을 생각을 해서 친구들이 단기적으로 빨리 영어를 배우고 싶어 하는 그런 분들에 대해서는 영어만을 사용하는 학교, 학원 같은 그런 환경이 더 맞는 곳인 것은 맞습니다. However, choosing one of these options will not produce the long-term benefits and outcomes that an SJA Jeju education will produce. 영어만 사용하는 환경에서 지금 보여줄 수 있는 이점과 저희 학교에서 지금 장기적으로 바라보는 이점에는 차이가 있으므로 저희 학교에서 바라보는 그런 더 긴 장기적인 목표가 더 높다라는 것은 저희가 맞습니다. I believe you've chosen to invest in SJA Jeju because we offer something different. SJA Jeju will not ever be an English-only school. SJA Jeju will be the best education in Korea and produce the best long-term results for your child, both in their academics and in their English. 저희 SJA 제주에 함께 참여해 주셨다시피 저희는 학생들에게 언제나 더 나은, 더 다른 그런 결과들을 보여드릴 거고요. 저희는 학생들에게 영어만 사용하는 환경이 되는 학교로 절대로 그런 식으로 변환하지 않을 거라고 말씀해 주셨고요. 저희가 지금 학교에서 지금 제공하고 있는 철학과 동시에 학생들에게 최선의 교육을 제공을 함으로써 한국에서도 최고의 학교로 성장을 할 것이고요. 장기적으로도 친구들에게 더 나은 목표, 더 높은 성장률, 더 결과를 안겨줄 수 있다고 하였습니다. I'm a parent. I understand. As a parent, one of the most important decisions that you ever make is the education of your child. You have to decide what you want and what you believe is best for your child. Myself, as a parent, I choose SJA Jeju. 저도 또한 이제 아이의 부모인데요. 아이와 관련된 교육에 대한 결정은 정말 어렵고 중요한 결정이 됩니다. 저는 부모로서 우리 아이에게 SJA 제주가 가장 훌륭한 교육을 제공하고 있다는 것을 믿고 따르고 있습니다. Thank you. Sorry, long answer. The next question, and it kind of goes into a couple of other questions that have been asked, is talking about using Korean too much in the classrooms and that affecting their ability to learn both languages. And I think it's a misconception for parents to believe that it's too much Korean in the classroom. You need to remember that the language of instruction is English. We use Korean to help support students in their learning. We are not teaching in Korean. The kids are not using Korean all the time. You could see that in the videos that we shared with you. It's used as strategies to help the students access curriculum, access vocabulary,
and access content that they would not normally be able to access if it was an English-only environment. 한국어로 너무 수업을 많이 하는 것이 아니냐, 한국어가 너무 교실 안에서 많이 사용이 되는 것이 아니냐라는 질문이 있었는데요. 그거는 정말 오해라고 말씀을 해주셨고요. 저희는 언제나 지시사항이나 수업은 영어로 이루어지게 되고요. 한국어로 수업을 진행을 하는 것이 아니고 한국어로만 수업이 진행이 되는 것이 아니라고 하였습니다. 아이들이 한국어를 통해서 영어로 지시사항이 내리고 있는 수업을 이해할 수 있도록 도움을 주는 그런 다른 방법으로 이용을 하는 것이지 친구들에게 한국어로만 수업을 하는 것은 아니고요. 친구들이 한국어로서 이게 어떠한 내용이고 어떠한 단어인지 친구들이 알아가게 됨으로써 더 깊은 수업 내용을 파악할 수 있고 더 지식을 많이 쌓을 수 있게 된다 하였습니다. There was a question about what do we do with students that are struggling and having confusion and ending up failing in both languages. I'd like to very clearly state no student is failing in both languages. All students are progressing. And I think it's also important for people to understand it takes time. We've only been here for 3 years. This is our 4th year. And as I shared with you earlier, it takes 5 to 8 years to become proficient in another language. So we are not ready to look at failure as all of our students are progressing. If students are struggling, there are teachers in place called learning support teachers that do help with other than language areas that they need support in the classrooms. 두 가지 언어 다 뒤처지게 되는 경우가 있지 않느냐라는 얘기에 대해서는 어떠한 학생들도 지금 failing, 지금 실패하거나 뒤처진다라는 얘기는 없다고 해주셨고요. 모든 학생들은 두 가지 언어 전부 다 발전하고 성장하고 있다고 하였습니다. 지금 저희는 3년밖에 되지 않았고 이제 4년째가 되는 학생인데요. 방금 프레젠테이션에서 말씀을 드렸다시피 언어가 능숙하게 되기까지는 적어도 5년에서 8년 정도의 시간이 걸린다고 하였습니다. 지금 학생들이 지금 짧은 시간이지만 실패하는 그런 형상은 보여주고 있지 않고요. 전부 다 성장하고 잘하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 친구들이 만약에 좀 뒤처진다거나 모자란 모습을 보여주고 있다고 할 경우에는 저희 학교에는 러닝 서포트 선생님들이 계시기 때문에 이 학생들이 언어적인 모습뿐만 아니고 다른 분야에서도 친구들이 충분하게 교육을 받을 수 있도록 다른 선생님들께서 최선을 다해서 도움을 주고 계십니다. I'd like to thank a couple of parents. These aren't questions, but they've made some really positive comments. One parent says, I sent my child from the beginning. My child's now a 4th grader. Chinese classmates speak good English as well. It takes time. 몇 번 학부모님들께서 저희 학교의 철학에 대해서 감사하다는 말씀을 보내주셨는데요. 학교에서 지금 제공하고 있는 부분에 대해서 긍정적인 변화를 지금 가지고 있고 첫 해부터 함께 하셔서 지금 4학년이 되었지만 친구들이 영어로 너무 얘기를 잘하고 있고 중국어 친구들도 영어를 잘하고 있다라고 말씀을 해주셨습니다. Another parent says, I couldn't agree more with the school's philosophy. Thank you for your efforts. We really appreciate those comments. We're proud of the work that we're doing. 학교 철학에 더할 나위 없이 만족을 하고 공감한다라는 대답에도 저희가 너무 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. There is a question specifically for the younger students in EC, and it says, what is the standard and meaning of well-developed mother tongue, especially for the lower elementary? A well-developed mother tongue means that students are learning in their own language pre-reading and pre-writing skills, especially in the early childhood. They are practicing how to read words, how to pronounce words, how to use decoding and finding words and context clues in their reading, and doing that alongside also learning their English skills. If they have these skills in Korean language, they are able to transfer those skills into helping them learn that second language. And this is why we always emphasize, as parents, continue reading with your children at home in Korean.
developing that foundation for them is so important when they make those connections to the second language. 어린 학생들 같은 경우에 잘 확립된 모국어가 어떤 건지에 대한 질문에 대해서 학교에서는 지금 어떻게 단어를 읽고 어떻게 발음을 하고 학생들이 어떻게 디코딩을 하여서 이것을 발음을 하고 이해를 하고 그 다음에 문맥을 파악을 하는지에 대해서 학교에서 지금 가르침을 하고 있는데요. 이런 가르침들을 이미 가정에서 모국어로 하고 있었으면은 친구들이 너무나 쉽게도 영어로 이러한 프로그램들을 익숙하게 배우고 더 빨리 언어를 배울 수 있다고 말씀해 주셨고요. 그래서 저희가 학부모님들께 계속적으로 강조하고 있는 부분이 모국어로 된 책을 많이 읽으시라고 권장을 하고 있습니다. 모국어로 책을 많이 읽게 될 경우에는 친구들이 전부 다 더 빠른 성장률을 보일 거고요. 그리고 영어로도 쉽게 친구들이 변환을 하여서 언어를 습득할 수 있게 된다고 하였습니다. The other area is how we assess students in the early childhood. We are very fortunate that we have a very small amount of students in a classroom with 2 teachers and an assistant teacher. This allows for small group and individual learning that is happening in the classroom. 저희 어린 학생들 같은 경우에는 어떻게 이 친구들을 평가하는지에 대한 질문에 저희는 다행히도 저희 수업 교실 대비 선생님들 굉장히 많고요. 2분의 외국인 선생님과 1분의 보조교사 선생님들이 계시기 때문에 선생님들이 충분히 소규모나 1대1로 친구들이 어느 성장률에 있는지 현재 어떠한 위치에 있는지에 대해서 쉽게 파악을 할 수 있는 상황이라고 하였습니다. Informal assessments are happening throughout the day, and this could look in terms of a teacher sitting down with a student and going through some reading or writing processes. It could be small group where a teacher is leading a guided reading lesson. It could be a small math group where they're doing one-to-one correspondence and teachers are taking notes based on what the students are able to do and how they communicate their understanding. 공식적이지 않은 비공식적으로 이 친구들이 어떻게 지금 성장을 하고 있는지에 대해서는 매일매일 친구들의 성장률을 확인을 하고 있다고 해주셨고요. 친구들과 1대1로 앉아서 어떻게 읽고 어떻게 쓰는지를 파악을 하는 경우가 있고요. 아니면 소규모로 친구들을 앉혀놓고 어떻게 읽는지, 그 다음에 수업은 어떻게 풀고 있는지를 그룹으로 확인을 하면서 친구들이 어떠한 위치에 있는지 선생님들이 전부 다 노트를 남기고 성장률을 파악을 하고 기록을 하고 있습니다. And starting in grade 1 up to grade 5, we do a reading assessment called Fontes and Pinnell, which allows our teachers to be able to assess their reading comprehension, their inferring, and other concepts of reading that will allow us to put them into ability groups for guided reading as well as individual conferencing. 1학년에서 5학년 같은 친구들의 경우에는 펀티스 파넬이라는 그런 프로그램을 사용해서 친구들의 지금 현재 리딩 실력이 어디인지 파악을 하고 있고요. 친구들이 어떻게 읽고 있고 어떤 식으로 문맥을 파악을 하고 있는지를 살펴볼 수 있는 프로그램이 될 거고요. 이 프로그램을 통해서 우리 친구들의 이제 레벨별로 어떠한 위치에 있는 친구들인지 어떠한 도움을 줘야 되는지 개개인의 맞춤 설정을 할 수 있는 자료들을 선생님들께서 얻으실 수 있습니다. We also have the WIDA assessment in which our EAL teachers administer to the students at the beginning of the year and the end of the year. And this will also allow us to understand where they are in the 4 domains of speaking, listening, reading, and writing. 위다 어세스먼트를 통해서 친구들의 현재 위치 파악을 또 도와주고 있는데요. 학년 초와 학년 후반에 2회 이루어지게 될 거고요. 위다 테스트 같은 경우는 이제 언어의 4가지 도메인인 스피킹, 리딩, 리스닝, 라이팅 이 4가지 도메인을 친구들이 어떠한 위치에 있는지 자세하게 확인을 할 수 있는 그런 시험이 되겠습니다. As parents, if you ever want to know more about these assessments or how your child is doing, please make an appointment with your classroom teacher. They would be very happy to share these assessments and other pieces of work with you about your child's progress.
친구들이 어떻게 발전을 하고 있는지, 지금 현재는 어떤 위치인지에 대해서 궁금하신 학부모님들께서는 담임 선생님들과 면담 일정을 잡으시면은 언제든지 어떠한 방식으로 실험을 치렀고, 어떠한 지금 결과물을 내고 있고, 어떠한 결과를 지금 보여주고 있는지 자세하게 설명을 드릴 수 있게 되니까요. 주저하지 말고 담임 선생님과 미팅을 하시라고 권장드립니다. And I would just add, if your child is in pre-K3, pre-K4, or kindergarten, we don't do standardized assessments at those grades because the language is still, development is happening up here, and it's much, much more difficult to assess. However, teachers are regularly assessing, as Ms. Molnar said, so please do, especially for younger children, contact your child's teacher and establish that communication about their progress. 이 씨 같은 경우에는 만 3세에서 킨더가든 학생이 같은 경우는 스탠더드 테스트 같은 표준으로 표준 테스트 같은 거는 없고요. 하지만 이 친구들이 어떻게 언어적으로 발달을 하고 있는지에 대해서는 항상 교실에서 확인하고 있기 때문에 담임 선생님과 말씀을 나누시면은 언제든지 그 추가적인 정보를 확인하실 수 있다고 하였습니다. So there's a few questions that are related that I'll answer quickly here. One parent points out that our students are here not only for learning English, but for learning other aspects of education, for learning culture, and really for a whole child development. And that is 100% correct. Our goal as a school is to educate every part of your child. We want them to be an amazing English speaker and be entirely proficient. We also want them to be a good global citizen. We want them to be a caring and compassionate person. We want them to understand science and math and the world around them. We are educating the whole child. If you want a really drilled English education, that's a Hagwon, and that's okay. But we really, that does not align with our philosophy as a school, and the benefits of Hagwon style learning are not long-term and they are not deep, which is what we're able to offer here. 학부모님께서 저희 자녀를 보내는 이유는 영어만을 위한 것이 아닌 교육을 받기 위한 곳이고 다른 문화도 배울 수 있는 그런 곳이라고 그래서 저희 학교를 보낸다고 말씀을 해주셨는데요. 정말 그 말씀에 저희 100% 공감한다고 말씀을 해주셨고요. 저희가 학생을 영어만을 가리키는 곳이 아닌 하나의 학생 큰 그림으로서 이 친구가 어떻게 발전하고 성장하는지 각 모든 세세한 파트를 저희가 세심하게 살펴보면서 성장도를 지금 살펴보고 있다고 말씀을 해주셨고요. 저희가 원하는 거는 우리 친구들이 영어도 물론 잘하지만 친구들이 글로벌 시민으로서 잘 성장을 할 수 있는지 타인에게 아끼고 사랑하는 모습을 보여줄 수 있는 그런 마음 따뜻한 인간인지 그리고 과학도 잘하고 수학도 잘하는지 이런 다양한 부분을 저희가 친구들에게 요청을 하고 있는 부분이기 때문에 큰 개념으로서 친구들이 어떻게 성장하고 있는지 어떻게 저희가 도움을 드릴 수 있는지를 지금 생각하고 있는 부분이고요. 영어만은 목적으로 학교를 오신다고 하는 거는 저희하고는 조금 이념이 맞지 않는다 말씀을 해주셨고요. 영어만을 위한 곳은 이제 학원이 될 거라고 말씀을 해주시면서 학원에서는 단기적으로 영어를 빨리 늘 수는 있지 몰라도 장기적인 게임으로 생각을 해봤을 때는 저희만큼의 성과를 절대 낼 수 없을 거라고 하였습니다. Another parent asked, they said, we emphasize that mother language development is important. Does that mean that I should wait and enroll my student later in the upper grades? 다른 학부모님 질문에서는 저희가 모국어의 단단한 모국어를 정말 강조하고 있기 때문에 학교를 조금 더 늦게 보내는 것이 맞냐라는 질문이 있었는데요. The answer is no. You should enroll your child at the youngest grade possible because when students are younger, their language development happens faster. The best results for multiple language development happen when it starts at the earliest grades.
Think of children you know who grow up in a bilingual home, and by the time they start speaking at age 1, age 2, they are already speaking in 2 languages, and those 2 circles that we saw in the diagram are already overlapping. Mm-hmm. So please understand, the best and most successful results for your child happen when they begin this process at the youngest grade possible. If you'd like information on enrolling in pre-K3, please contact the school. We're happy to share that. 그 질문에 대해서는 아니다라고 말씀을 주셨고요. 어리면 어릴수록 더 빨리 친구들이 언어를 배운다고 말씀해 주셨어요. 어린 친구들이 언어를 발달하는 그 습득 정도가 고학년이 돼서보다 더 빠르고 더 가파른 성장세를 보이기 때문에 어리면 어릴수록 좋다고 말씀해 주셨고요. 두 가지 언어의 환경에서 자란 친구들을 예시를 들게 되면은 이 친구들은 뭐 1살이나 2살이 됐다고 2달이 되자마자 두 가지 언어를 자연스럽게 구사하게 되는 모습을 볼 수 있게 되는데요. 아까 프레젠테이션에서 확인하시다시피 두 가지 원 다이어그램이 벌써 그 어린 친구들은 겹치고 있는 모습들을 확인을 하게 된다라는 것을 말씀해 주셨습니다. 그래서 어리면 어릴수록 모국어와 그 다음에 제2 외국어가 같이 한꺼번에 발달이 되기 때문에 어린 친구일수록 더 많은 이점이 있을 거라고 말씀해 주셨습니다. Yep. The next question we'll address is about wondering about the EAL teacher work schedule and that they wonder if they're always in the classroom. The EAL, we have 9 EAL teachers split between grades 1 through 5. So that means there's 1 to 2 EAL teachers per grade level, and each grade level has 4 to 5 sections, which means no, we cannot be in the classroom every single class, but the 2 EAL teachers per grade level split their time between the 4 to 5 classes. EAL 선생님들 스케줄에 대해서 여쭤보시면서 항상 교실에 있는지에 대한 질문이 있었는데요. 지금 현재 저희 학교에는 9분의 EAL 선생님들이 계시고요. 1학년에서 5학년을 담당을 하게 되시고 학년마다 1명에서 2분의 EAL 선생님들이 계시게 되는데요. 그 학년에는 4가지에서 5가지 정도의 수업 섹션이 있게 되는데 선생님들이 학년별로 1-2분밖에 없기 때문에 모든 수업에 들어가게 되는 것은 어려운 상황이라고 말씀해 주셨지만 친구들에게 최대한 선생님들이 수업을 제공할 수 있도록 2분의 선생님들이 이 4-5시간을 나눠서 수업 시간에 참여해서 수업을 들어간다고 말씀해 주셨습니다. EAL teachers have a full teaching schedule just like homeroom teachers, and they are in all the co-planning meetings as well. 선생님들은 담임 선생님들과 똑같이 하루 종일 수업을 하게 되실 거고요. 그 중간중간 사이에 담임 선생님들과 함께 일하시면서 같이 수업 계획을 하고 같이 수업을 진행을 하기도 하는 시간을 갖게 됩니다. And just to piggyback on that, the EAL teachers are there as the language specialists. So they work with the classroom teachers to talk about what those language targets are for the students. What group of students are they going to be specifically working with? What target areas and strategies are they going to be working with those students? What tools are they going to give them so that when they're not in the classroom, they're able to transfer those skills in all areas? EAL 선생님들은 언어 스페셜리스트 선생님들이 되겠는데요. 그 선생님들께서는 그 학생들별로 어떠한 목표를 가지고 수업을 진행을 하게 되는지를 생각을 하게 되는데 그룹별로 이 친구들이 어떤 목표를 얻었으면 좋겠고 어떠한 전략들을 배워갔으면 좋겠고 어떠한 툴들을 이용해서 수업 시간에 실시간으로 쓸 수 있는지에 대해서도 수업을 가르치게 되는데요. 그런 식으로 친구들에게 수업을 가르침으로써 선생님들이 옆에 계시지 않을 때에도 수업 시간에 혼자서 선생님들이 가르쳐주신 전략이라든지 방법들을 사용하여서 수업을 충분히 소화하고 이해할 수 있도록 도움을 주게 됩니다. I'll answer another question that's here. A parent has asked if it's better for students to read the same book in English and in Korean as well. The answer to that is yes. If the book is available in both languages and the child is interested in reading it, or the parent reading with the child, then it's very beneficial for the child to be reading in both languages. If it's the same book, for example, whether you're in an early childhood or in an upper elementary, it's very beneficial to continue to make those connections between the two languages. So yes, the answer is yes, a very strong yes to that question.
같은 책을 영어와 이제 영어 버전이 있을 경우에 같이 읽어주는 게 좋은가요? 라는 질문에는 아주 강력하게 좋다고 말씀을 해주셨습니다. 친구들이 영어와 그 다음에 한국어 그 두 가지 언어에서 연결점을 찾고 교집합을 찾으면 찾을수록 친구들에게 더 빠른 언어 성장률을 보여주기 때문에 학부모님들께서 나이와 상관없이 책을 국문이면 어머님들께서 같이 읽어주시고 영어도 같이 읽어주시면 친구들이 더 엄청난 이점을 받을 수 있게 될 거라고 말씀해 주셨습니다. So there's a handful of parents who have asked about students using bad language at school. Many times they are using swear words and bad language in Korean. 학부모님들께서 이제 나쁜 말을 쓰는 친구들에 대한 질문을 남겨주셨는데요. So I personally have worked in many schools, and I can tell you that kids in Jeju, kids at SJA, and kids all around the world are very, very similar. 개인적으로 많은 학교에서 일해보았던 교사로서 제주에 있는 아이들과 SJ에 있는 아이들과 해외에 있는 아이들 전부 다 비슷한 양상을 보인다고 하였습니다. As kids grow up, they learn new words and they want to try them out. This is very normal. It is part of growing and development. And we as parents need to ask ourselves, not just what the school can do, but where did my child learn that word? Because many of these words they learn at home from their parents. So what can we do about it? We can educate students as they are learning new words, as they are trying those words out, about the appropriateness of words, when it's appropriate, when it's not appropriate, what words can be offensive and why. Students don't know all of these things about bad words and swear words. They need to be taught and understand why something is not appropriate or why something might be appropriate with your friends but not appropriate with an adult. So our main objective is to educate students. Are we okay with students using bad words on the playground? No, we do not want students using bad words on the playground. When we hear it, when we know about it, we work with students. We do everything we can to put a stop to it. And as parents and educators, we need to understand that this is also part of growing up as students are learning new words. 아이들이 성장을 함에 따라 새로운 언어를 배우게 되면은 그것을 시도하려는 욕구가 있는데요. 이거는 자연스러운 현상이고 어린 학생들은 이렇게 언어를 사용하게끔 지금 디자인이 되어 있는데요. 우리 어머님들께서도 우리 아이들이 이 단어를 어디서 배웠을까, 혹시 집에서 얻지는 않았을까라는 질문을 한번 해보시는 것도 좋을 것 같고요. 저희가 이 단어를 어디서 배웠느냐가 중요한 것이 아닌 이 단어를 우리 친구들이 어떻게 하면 쓰지 않아야 되는지에 대해서 교육을 지속적으로 하는 것이 제일 중요하다고 말씀해 주셨습니다. 친구들은 사실 이 단어가 어떤 뜻인지 모르고 사용하는 친구들이 굉장히 많고요. 이것을 왜 쓰면 안 되는지, 써도 언제 써야 되는지, 언제 쓰면 안 되는지, 이게 무슨 뜻인지, 이런 단어를 쓰게 됨으로써 우리 친구들은 다른 친구들이 어떠한 기분을 느끼게 되는지에 대해서 아직 모르고 사용을 하는 경우가 대부분이라고 하였습니다. 저희가 학교이다시피 친구들에게 교육을 목적으로 아이들을 지금 같이 가르치고 있기 때문에 놀이터에서 당연히 쓰는 거는 옳지 않고요. 친구들이 자라나면서 어떻게 하면은 이러한 단어들이 어떠한 영향을 끼치는지 지속적으로 아이들에게 교육을 함으로써 쓰지 않는 방향으로 가는 것을 학교에서 진행을 한다고 하였습니다. I think some more comments, don't move that please, that parents did share that were positive that I'd like to continue sharing with you is one said, thank you very much for the coffee morning. It was very convincing and they learned a lot. Another one shared that they hope that we do keep this philosophy and that they fully are happy with the fact that we respect the mother tongue. Another parent said that they were very happy with their child at the school and that they're having a great school life. That yes, English development is important, but them being happy in school is even more important. So they're very happy with our school, SJA, and how their child is growing.
학부모님들께서 남겨주신 글 중에 저희에 대해서 감사를 표현하는 글들이 되게 많았는데요. 몇 가지를 읽어드리자고 하면은 오늘 말씀을 해주신 커피 모닝에 대해 감사하다는 말씀과 더불어서 학부모님들께서 많이 배우고 설득이 되었다는 말씀도 있었고요. 저희 학교에서 계속 지속적으로 저희가 지금 제공해드리고 있는 철학들을 바꾸지 않고 이용했으면 좋겠다고 말씀해 주셨고 학교에서 모국어를 또 존중을 하는 모습에 대해도 감사한다는 말씀이 있었고요. 우리 학생들이 영어를 배우는 것이 중요하지만 또한 학교에서 행복한 삶을 학교에서 행복한 모습으로 지내는 것도 물론 중요하다라고 말씀을 해주시면서 우리 학교에서 우리 친구들이 같이 행복하게 자라나는 것을 보고 싶다고 하시는 말씀들이 있었습니다. 댓글 남겨주신 분들 너무 감사드립니다. One parent has repeated a question that are we only using 8th grade test results to explain our philosophy? The answer is no. When we finish here today, this recording will be available to you. I would encourage you to go back in the recording and look at the slides where we shared our data, and you'll notice that every single grade level, 3rd grade, 4th grade, 5th grade, 6th grade, all the way through, has incredibly high results. So no, we are not using just one grade level, but all grade levels right now demonstrate very, very good results for our program. 지금 계속 지속적으로 같은 질문을 남겨주시는 분이 계신데요. 저희가 8학년 결과로만 보고 학교의 지금 철학을 결정을 하는 것이냐라는 질문이 있었는데 이 부분에 대해서는 그 초반에 저희가 설명을 드렸고요. 지금 나오고 있는 영상은 전부 다 녹화가 될 거기 때문에 나중에 돌아가셔서 영상을 다시 살피는 것을 강력하게 추천을 드리고요. 영상에서 확인하시다시피 데이터를 보시게 되면 8학년뿐만 아니고 모든 학년들이 전부 다 평균 이상으로 지금 발전을 하고 있는 모습을 확인하실 수 있습니다. Ben, do you want to take? The next question we'll address, there's a comment about EAL class going by English level and wanting more information about that. 다른 질문으로는 저희 EAL 수업이 이제 레벨별로 진행이 되는지 어떻게 진행이 되는지에 대한 질문이 있었는데요. This must have been a little bit of miscommunication because we do not have an EAL class. How our EAL program works is a co-teaching model where we go into the homeroom classes and we teach together with the homeroom teachers. During that time, sometimes we do have groups or rotations where we work with small groups of students that rotate in the class. And those groups are sometimes based on their reading level and their English levels, but those are used, the reading levels, the MAP scores, and WIDA scores to look at the students' levels. And that way we provide differentiation scaffolding for lower level English students and higher, so making sure all students are receiving the support that they need. EAL 수업은 따로 교실처럼 수업 과목처럼 있는 거는 아니라고 다시 한번 말씀을 드리고요. EAL 선생님들께서 같이 수업 시간에 교실로 들어가셔서 담임 선생님과 함께 수업을 하게 된다고 말씀을 해주셨고 이제 소규모 그룹을 선생님들끼리 돌아가면서 아이들에게 수업을 가르치게 될 수 있는데요. 친구들이 리딩 레벨이라든지 영어 레벨이라든지 맵 시험 결과라든지 위다 시험 결과를 통해서 친구들에게 레벨별로 수업을 진행을 하게 되는데요. 이제 영어 수준에 낮고 높은 상관없이 전부 다 친구들의 레벨에 맞는 그런 서포트를 제공을 하고 있다 하였습니다. I'd like to address a question about Hagwons. And I think some families come and part of our interview process is we say to you, please don't go to Hagwon. Your child gets everything that they need here at the school. And we look at not just their English levels, but as we tried to explain earlier, we look at the whole child. And so with that, we do ask that parents don't go to Hagwon, but they do choose to go to Hagwons. 저희가 학교 처음에 입학을 하시면서 인터뷰를 보시게 될 때 저희는 항상 학부모님들께 학원 보내지 마세요라고 말씀을 자주 드리게 되는데요. 이게 영어 실력뿐만 아니라 저희가 학교에서 아이들에게 필요한 모든 지금 서포트를 주고 있기 때문에 보내지 말라고 말씀을 드리고 있는 부분인데요. 몇몇 학부모님들은
여전히 저희가 그렇게 말씀을 드림에도 불구하고 학원을 보내는 분들이 계시는 걸로 알고 있습니다. So this question says, if the classroom level gets too high because all the kids are going to Hagwon, I feel as a parent pressured to do the same. 그래서 지금 학부모님 중에 한 분께서 지금 우리 교실 안에서 학생들이 전부 다 학원을 감으로써 영어 실력이 빨리 늘어나는 모습을 보게 된 경우에는 학부모로서 뒤처지면 안 되겠다라는 생각 때문에 자기도 이제 부담감 때문에 같이 어쩔 수 없이 학원을 보내게 되는 경향이 있다고 하였습니다. When students learn English in Hagwons, it doesn't mean that their language is higher level or they have a higher understanding because they are taught in isolation. They are not taught with any content. They're not taught with anything that our curriculum is covering in the classroom. The best way for your student to learn is being in the classroom and being supported by our EAL teachers, by the classroom teachers, by the assistant teachers, and if necessary, our learning support teachers. 학원을 다님으로써 친구들이 영어를 반드시 잘하게 된다라는 것은 아닌데요. 더 친구들이 영어를 많이 잘한다고 해서 더 많은 깊은 이해도가 있는 것은 전혀 아니고요. 학원에서 영어를 배우는 것은 독립적으로 별개로 개별적으로 영어만을 배우는 거기 때문에 학교에서 커리큘럼과 같이 수업을 제공을 했을 경우에 친구들이 이해를 못하는 경우가 다소 있을 거라고 말씀해 주셨고 저희 학교에서 도움이 필요하신 경우에는 이해 선생님, 담임 선생님, 어시스턴트 티처 선생님, 보조교사 선생님 그리고 필요하다면 러닝 서포트 선생님처럼 다양한 선생님들이 있기 때문에 그 선생님들로부터 도움을 받으시게 되면은 더할 나위 없이 좋다고 하였습니다. I'd like to follow up on that in a more general sense. Hagwons usually Hagwons focus on memorizing. Memorizing is not the same as learning. I can memorize the symbols of all sorts of different things in the Arabic language, which I do not speak, but memorizing those symbols does not mean that my brain has actually processed and that I understand and have learned. So when you send a student to Hagwon to memorize, it gives them an artificial sense that they know things, when in reality, we have to then at school work much deeper with that student to undo some memorizing and redo deep learning for understanding and for meaning. A parent on here pointed out, I've educated my child only by reading books with them at home. No Hagwon. It was well balanced with the school's education. It takes a long time for this learning process, and it's going well. That's what we would ask you to do at home. 학원 같은 경우에는 보통 암기 위주의 수업이 진행이 되는 것이 많은데요. 이것은 학습과 전혀 연계가 되지 않는 그런 단순 암기가 대부분이라고 말씀을 해주셨어요. 선생님, 저희 같은 경우에도 그냥 아라비아 언어 심볼 같은 거를 그냥 계속적으로 보고 이제 암기를 하게 되면은 이게 무엇인지는 알 수 있게 되지만 이거를 가지고 어떻게 풀이를 하고 어떻게 이해를 하고 지식을 쌓게 되는지에 대해서는 배우지 않기 때문에 깊은 심도 있는 그런 언어학적인 배움은 없을 거라고 말씀해 주셨고 저희 학교에서 하는 것과 같이 같은 동시에 언어를 같이 배우면서 친구들이 커리큘럼과 같이 연계가 되어서 더 깊고 심도 있는 그런 배움을 하게 될 수 있을 거라고 말씀해 주셨는데요. 학부모님 한 분께서도 저희가 말씀해드리는 것과 동의하는 것처럼 학원 사교육 없이 독서만으로 친구가 너무 많이 성장을 하였고 학교와 이제 가정에서 굉장히 좋은 밸런스가 있다고 말씀해 주셨고요. 저희 학부모님들께서 지금 저희가 말씀을 해주시는 것처럼 장기전으로 생각을 하시면서 고등학교에서 빛을 발하게 될 거라고 감사드린다고 말씀해 주셨습니다. I'd like to congratulate you as parents. Give yourselves a round of applause. Being here today, spending this time, 2 hours of investment to learn more about our education, about your child's education, asking questions about what you can do at home to support your child and invest in the school. Congratulations to you. That shows your commitment, that shows you're invested and that you care. And we look forward to having more and more conversations and partnership with you over the course of the coming years.
여기 참석해주신 모든 학부모님들께 너무 감사하고 축하드린다는 말씀 전해드립니다. 저희 지금 2시간 동안 저희 학교가 어떠한 철학을 가지고 이용을 하고 있고 학교와 가정에서는 또 추가적으로 어떤 도움을 드릴 수 있는지에 대해서 질문을 남겨주시면서 학교가 가진 철학들과 이런 의미들을 배우려고 노력을 하시고 투자를 해주시고 자녀와 우리 학교에 대해서 관심을 가져주시고 아껴주시는 모습에 우리 친구들은 많은 성장을 할 수 있을 거라고 지금 말씀해 주셨고요. 오늘 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. So thank you for your time today, and thank you for all of your wonderful questions, and especially your positive feedback. That was great for us to hear and know, as well as to share our understanding of what our language philosophy is. My hope today was to ensure that you walked away with a little bit more knowledge and understanding of what we do, why we do it, and see the passion and understand that this really is a benefit for our students. We care very deeply for our children and our students here, and we want what's best for them. So again, thank you for your time today. 오늘 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 좋은 질문들 남겨주셔서 너무 감사드리고 긍정적인 피드백 알려주셔서 너무 감사드립니다. 저희가 오늘 학교에서 어떠한 언어 철학으로 학교에서 배움을 지금 제공을 하고 있는지 조금이나마 배워가실 수 있는 시간이 되었으면 너무 감사드린다고 말씀해 주셨고 저희가 왜 이러한 언어 철학을 선택을 했는지에 대해서도 조금이나마 알 수 있었으면 너무 다행이라고 말씀해 주셨습니다. 저희는 학부모님들과 마찬가지로 우리 학생들에게 어떤 것이 제일 최고이고 최선인지를 너무 잘 알고 있기 때문에 언제나 항상 저희가 그래왔듯이 친구들에게 항상 최고의 이점이 되는 그런 교육을 제공을 하는 것을 목표로 삼고 학교를 진행을 하도록 하겠습니다. So if you have any further questions, please do not hesitate to reach out and contact your classroom teachers. And this presentation for today will be recorded and we will place it on the parent corner by tomorrow so you can watch it again. 추가적으로 질문이 있으시면은 담임 선생님들과 저희에게 주저없이 질문을 남겨주시고요. 오늘 진행한 페런트 커피 모닝은 녹화가 되어 있을 예정이고요. 내일 정도의 페런트 코너를 통해서 다시 확인하실 수 있습니다. Thank you, everyone. 감사합니다.